Basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha! Kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahimu, mtu wa kabila ya Benjamini. Mungu hakuwasukumia mbali watu wake aliyowajua tangu awali? Au hamjui ya kuwa yaliyonenwa na maandiko juu ya Eliya, jinsi anavyowashtaki Waisraeli mbele za Mungu? Bwana, wamewaua manabii wako, wamezibomoa madhabahu zako, nami nimesalia peke yangu, nao wananitafuta roho yangu. Lakini lile jawabu la Mungu yamwambiaje? Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya Baali. Basi ni hivi wakati huu wa sasa yako mabaki yaliyochaguliwa kwa neema. Lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Imekuwaje basi? Kitu kile ambacho Israeli alikuwa akikitafuta hakukipata, lakini wale waliochaguliwa walikipata, na wengine waliochaguliwa walikipata, na alikuwa wengine walitiwa uzito. Kama ilivyoandikwa, Mungu aliwapa roho ya uzingizi, macho hata wasione, na masikio hata wasisikie, hata siku hii ya leo. Na Daudi asema, meza yao na iwe tanzi na mtego, na kila kitu cha kuwakwaza na malipo kwao. Macho yao yatiwe giza ili wasione, ukawainamishe mgongo wao siku zote. Basi nasema, je, wamejikwaa hata waanguke kabisa? Hasha! Lakini kwa kosa lao wokovu umewafikilia mataifa, ili wao wenyewe watiwe wivu. Basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu, na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa, je, si zaidi sana utimilifu wao? Lakini neema, nasema na ninyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadiri nilivyo mtume wa watu wa mataifa, na itukuza huduma iliyo yangu, huenda nikapata kuwatia wivu walio damu moja nami, na kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unene wake, usijisifu juu ya matawi yale. Au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuae shina, bali ni shina likuchukualo wewe. Basi utasema, matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Vema, yalikatwa kwa kutokuamini kwao, na wewe wasimama kwa imani yako. Usijivune, bali uogope, kwa maana ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili, wala hata kuachia wewe. Tazama basi wema na ukali wa Mungu kwa wale walioanguka, ukali bali kwako wewe wema wa Mungu, ukikaa katika wema huo. Kama sivyo, wewe nawe utakatiliwa mbali. Na hao pia wasipokaa katika kutokuamini kwao, watapandikizwa, kwa kuwa Mungu aweza kuwapandikiza tena. Kwa maana ikiwa wewe ulikatwa ukatolewa katika mzeituni ulio mzeituni mwitu kwa asili yake, kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema, si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe? Kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli, mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Hivyo Israeli wote wataokoka, kama ilivyoandikwa, Mwokozi atakuja kutoka Sayuni, atamtenga Yakobo na maasia yake, na hili ndilo agano langu nao, nitakapowaondolea dhambi zao. Basi kwa habari ya Injili wamekuwa adui kwa ajili yenu, bali kwa habari
ya kule kuchaguliwa yamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zenu, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlimwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Jinsi zilivyokuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu! Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vitarejea kwake. Utukufu una yeye milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Sasa kupitia Warumi 11, now through Romans 11, tunaweza kuona umuhimu uliotia ndani ya Biblia wa imani. we can see how the Bible emphasizes the importance of faith. Nini ilikuwa ni dhambi ya Israel? What was the sin of Israel? Unaweza ukasema makosa yao mengi, You may mention so many mistakes they lakini did, kosa ambayo inatambulika mbele za Mungu, but the sin that they committed greatly before na hiyo God, iliyowaangusha, and that caused their fall, walishindwa kuamini. they failed to believe. Hawakuamini Mungu, They didn't believe God. hawakuamini maneno ya Mungu, They didn't believe the word of God. hawakuamini ujio wa Kristo, They didn't believe the coming of His na hiyo Messiah. ilifanya watolewe. And that caused them to be omitted. Na sasa huu mfano unaotuambia Now the example being told here, kwamba Mungu Yesu yeye akiwa yeye ndio the root, kama shina, Jesus as the root, na Israel alikuwa kwa asili yake, Israel yeye ndio alikuwa ni ile shina, alikuwa Israel ndio alikuwa huo mti. Sasa yeye alikuwa naturally, yani yeye alikuwa kwa asili amebanwa hapo, lakini hebu fikiria, pamoja na kuwa na asili hiyo bado alishindwa kuamini. Now get kwa this. alikatwa. Christ, as Mama says, Christ as the root of the tree. Israel was the stem of that tree. Yes. Therefore, the stem was connected to the root by nature. But if the stem, having committed sin, was cut off, Sasa Paulo anasema kwamba sisi kwa neema Now, na kwa wale walioamini sisi tulikuwa kwamba ni kwa asili sisi tulikuwa ni wameita nini mwitu, mzabibu mwitu, kwamba kwa asili ya huo mzabibu sisi tulikuwa kitu cha tofauti kabisa, lakini kwa nguvu za Mungu tukaweza kubandikwa na tukashika. so get this. Mama says Christ as the root, Israel as the stem. Israel commits sin, does not believe in God. The stem is cut off. Now we who are Gentiles, not knowing God at all, by His grace, we were like wild olives, Yes. the Bible says, but we have been grafted in by grace. Yaani sisi tulikuwa ni mzabibu mwitu ambao kikawaida wanavyoigraft huko wanaibandika huko, kikawaida haingeshika kirahisi, lakini kwa neema na kwa nguvu za Mungu ikatokea kwamba tukapata ile asili ya Kristo. Sasa Paulo anasema basi tusijivune, kwa sababu kama yule ambaye ni mzabibu wa asili ambao anafanana na roots aliweza kushindwa akabanduliwa, tuseme akakatwa, sisi je ambao tulikuwa ni mzabibu mwitu ambao tulikuwa kwanza tabia hazikutane, tukianguka itakuwa mbaya zaidi. Na kama Mungu aliweza kuondoa huyo ambao alikuwa ni asili yake ili sisi tupate neema tuingie, sisi tukichezea ile neema tutabanduliwa pia kirahisi. And therefore, briefly, we who are Gentiles, wild olives, not believing God, we were far away from Him, but by His grace and mercy, we were grafted in. And we didn't even have His nature. We didn't even have His character. We didn't have His ways. What happens? By grace and mercy again, we gain this nature of God, the ways and the character of God. Now, the question comes in here. If the stem that was naturally connected to the root because of the sin of unbelief
was cut off. Now, how much more we who are the wild olives do we need to hold this thing and embrace it with so much, should I say, fear and trembling? Yes. Because That's it what means it says, fear and trembling. if We cling on him. We cling on him because if we joke around with it, if the stem was cut off, without doubt, we can also be cut off. Ile uasili ya mzabibu zeituni, hiyo ya mzabibu mwitu hiyo, tukicheza tu kidogo, hiyo asili ndio tatunasa haraka. Now, if we are not careful, the nature of the wild olive, which is the nature of, is not the nature of God. If we joke around by the grace of God, we joke around with the grace of God that is grafting us into the root, then that means that nature of the wild olive will take over our lives. Ndio maana tushikilie wokovu kwa hofu na kutetemeka. And that's why we need to hold on to our salvation by fear and Paulo trembling. anasema kwamba kama Mungu hakuogopa kumkata yule ambaye alikuwa ni mwanae, tuseme kama Israeli ni mzaliwa wa kwanza, sasa je, sisi tukichezea hatutakatwa? Paul is asking and saying, if God did not hesitate to cut off his very own firstborn Israel away, cut him off, now we who have been grafted in, if we joke around, won't we be cut off? We are not supposed to be proud. Na sisi sasa tulibanishwa huko ni kwa njia ya imani. Uone ngisi imani ni kitu cha muhimu sana. And how are we able to be grafted in? It's only by faith. And that's why faith becomes key and very important. Na Biblia inasema sasa Mungu alivyowakata, hakuwakata kwa kuteketeza na kuwamaliza, lakini Mungu alipenda kwamba wawe na ile wivu ya kuona kwamba walivyokatwa nafasi yao ikapewa na walioamini, ili nao mwishoni waamini. Watakavyoamini na wao ndio walikuwa asili ya Mungu, watakuwa tena sasa na kasi nyingi sana, kwa sababu wamerudi kwenye nature ya Mungu sasa kwa imani, ili Mungu aonekane ni Mungu wa wote wanaomwamini. And therefore the very intention of God to cut them off is not to destroy them, is not to completely forget about them. No, what God was doing, he was provoking their zeal. Yes. Provoking that zeal so that the moment they realize that they have lost their position, they'll become envious. And because of that envy, they would want to come back. And when they come back, they won't come back walking slowly. They will come back with that acceleration to take up their position, which has been taken by the wild olive. Kwa hiyo mwisho wa safari Mungu atabaki na wale ambao wamemwamini, either kwa Israel na either kwa mataifa. So at the end of the day, the purpose of God is fulfilled. All of them who believed in him, whether Israelis or Gentiles, all those who believe, God's purpose is fulfilled because all of them go with him. Na hao ndio watakuwa ni Waisraeli wa kweli. And those will be referred to as the true Israelis or Israelites. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hekima ya Mungu iliyofichwa. That is the hidden wisdom of God. Ndio maana kwa Biblia inasema kwamba Waisraeli wa kweli ni wale ambao wanamwamini Mungu na njia zake. And that's why the Bible says that the true Israelites are those who believe God and believe and observe his ways. Na hiyo ndio taifa la Mungu. And that is the holy nation of God. Kwa hiyo Paulo alikuwa anamaanisha kwamba kuwa Mwisraeli wa kabila ama wa mwili ama kama mtu kutoka Israeli, okay, ni sawa, lakini sio hiyo itakuingiza mbinguni. Lazima uwe Mwisraeli wa rohoni ili uweze kuingia mbinguni na baba yako awe Mungu wa Israeli. And therefore what Paul is saying in brief is that a true Israelite is not a man or a woman from Israel by descent or biologically born as an Israeli or a citizen of that nation Israel. No, a true Israelite is one who spiritually believes in God and walks in his ways. Mimi nilishangaa mara ya kwanza nilivyoenda Israel. Nilikuwa natarajia kufika huko nione wa Israel. Yaani ukifika huko unaona kwanza ni taifa kama mataifa mengine yote. Alafu hata wale watalii wanaeleza habari za Yesu hawajamwamini, wanaeleza tu kama business na kama historia, hawajamwamini. Ukifika Yerusalemu ambao ndio makao makuu, ndio pamejaa wizi,
pamejaa majambazi, hapana uwepo wa Mungu. Unasema kweli ndio Yerusalemu ambayo tunatarajia? Yaani unaambiwa ukifika Yerusalemu ndio wewe makini na begi yako, maana waizi ni Wahindi, ni wengi. Nikasema kweli Yerusalemu ya kweli ni ile Yerusalemu ambayo utashuka kutoka mbinguni. I was shocked when I went to Israel because I expected to find people who knew God, people who walked in the ways of God, people who at least observed the ways of God. But when I got there, I found Israel as just any other secular nation. People there did not know about God. Even the tour guides who were guiding us, they were talking about Jesus and these historical cities and towns just like a business. No, they didn't even relate to God at all. And in fact, we were told the moment you get to Jerusalem, the city that I expected would be the city of David, the holy city. We were told to be careful about our bags because it's full of robbers, full of people who are people who can get your stuff. So I realized one thing, that the true Jerusalem is the Jerusalem that will come from heaven. Na wakati walikuwa wanatueleza hapa ndipo Yesu alifanya hivi, hapa ndipo Yesu alifanya hivi, wakawa wanashangaa kuona sisi tunasisimuka, tunafurahi, uko tayari hata upige magoti pale, uko tayari hata ubatizwe tena ndani ya maji ya Jordan. Wanashangaa na sisi tunawashangaa. I was surprised because as they kept on talking about the historical facts of those cities and the river Jordan, some of us, it was awesome to us. We even felt like kneeling down of getting baptized again in the very river that Jesus Christ was baptized. But these people, as they saw us reacting this way, they were also shocked. So they were shocked about us and we were shocked about them. Lakini bado wanabosi sisi ni Mungu wa Israeli, ni Mungu wetu, na Mungu anapigania Israeli mpaka leo. Ni kweli ni Mungu wa magano, lakini hivyo Mungu anakumbuka ahadi zake kwa ajili ya nchi ya Israeli. Hivyo Mungu anakumbuka ahadi zake kwa ajili ya mimi na wewe. Mungu iko fair kwa watu wote. These people, to their credit, they will still boast that God takes care of the interests of Israel. God, the living God, is still the God of Israel. They boast about that, and they know that God follows his promises about Israel. Now, in the same manner, God who follows through his promises for Israel is the very God that will follow through your interests and the promises he has for you as a child of God. Kwa hiyo nini bora, kuwa Mwisraeli katika roho ama kuwa Mwisraeli katika mwili? So, what is better? For you to be an Israelite spiritually or to be an Israelite by descent? Kwa sababu unaweza kuwa Mwisraeli katika mwili na unashindwa kuamini, bado hutaingia mbinguni. Because you can be an Israeli by descent and that will not open the way for you to go into heaven. No. Kwa hiyo Mungu, kuna wengine sasa wanasema kwamba hiyo faith of replacement, kwamba sisi ndio Israeli. Mimi bado sijaamini kwamba sisi ndio Israeli. Sisi ni Israeli wa kiroho, na Mungu hajawatoa pembeni kuwateketeza. Mungu aliwatia pembeni ili aamshe wivu ndani yao, ili nao wafike katika hali ya kuamini. Wao sasa watageuka Israeli wa mwilini na Israeli wa rohoni kwa sababu wameamini. So which one is important? Now I also know that we have teachers of the Bible, Mama says, who teach to the extreme. They even say that we born-again Christians have replaced Israel. We are now the Israel. No, Mama says, as far as she's concerned, she does not believe that we are Israel. We, all of us, need to become the spiritual Israel that God requires. A people who are going to be, who are heaven-bound. Na ndio maana tunatakiwa kuwaombea. And that's why we need to pray for Israel. Why? God has not completely rejected them. God is just provoking, zealing them for them to come back. Yani Mungu anawaprovoke ili waje kufika katika hali ya kumwamini na wao. God is provoking Israel, the current Israelis who are there by descent, to come back to believe in him. Sasa tusome mstari wa 21 na 22. Let us focus on verse 21 and verse 22. For if God did not spare the original branches, he won't spare you either. Notice how God is both kind and severe. He is severe toward those who disobeyed, but kind to you if you continue to trust in his kindness. But if you stop trusting,
you also will be cut off. Kwa version yangu wanasema, if God did not spare the natural branches, he may not spare you either. Therefore consider the goodness and severity of God. Hii ndio neno nilikuwa naitafuta. Consider the goodness and the severity of God. On those who fell, severity, but toward you, goodness. If you continue in his goodness, otherwise you also will be cut off. Sasa mama alikuwa anatafuta neno hilo, ukali wa Mungu. Ukali wa Mungu. Na amesoma akisema hivi, kwa maana ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili, wala hata kuachia wewe, tazama basi wema na ukali wa Mungu. Wema na ukali wa Mungu. Na wale walioanguka ukali, bali kwako wewe wema wa Mungu, ukikaa katika wema huo, kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwahurumia Wayahudi ambao ni kama matawi ya asili, je, unadhani atakuhurumia wewe? Ona basi jinsi Mungu alivyo mwema na mkali. Yeye ni mkali kwa wale walioanguka, na ni mwema kwako wewe ikiwa utaendelea katika wema wake, la sivyo nawe pia utakatwa. 23 anasema, nao Wayahudi hali kadhalika wakiacha utovu wao wa imani watapandikizwa tena, maana Mungu ana uwezo wa kuwapandikiza tena. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwema na Mungu ni mkali. God is both kind and severe. Ndio inaturudisha tena kwenye ile neno ambalo lituambia kwamba Mungu hafurahishwi na judgment, lakini ikibidi atafanya tu. And therefore it takes us back to the word that we were taught about. God does not delight in judgment. However, if it forces him to, then God will not delay to judge. God take pleasure in mercy. Mungu yeye anaonyesha rehema. Anafurahi anavyoonyesha wema wake. He takes pleasure when he shows his mercy. Lakini kufurahia wema wake haiondoe ukali wake wakati mtu anashindwa kumwamini. But even though God takes pleasure in mercy, when unbelief is in place, God will not hesitate to judge. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuiangalie sana wema wa Mungu, lakini na ukali wake pia. Let us consider the kindness of God. He is kind, but also he is severe. He judges. Kama hakuweza kumhurumia mzaliwa wa kwanza, na wewe mimi na wewe tukilegalega hata tuhurumia. And therefore if God did not spare his firstborn, that means if you and I walk in hesitation, then he will not spare us. Kwa hiyo mifano miwili hii ya Israeli kama mzaliwa wa kwanza na sisi kama mataifa ambao tunakuwa kama mzaliwa wa pili, tunaona pia mfano huu kulingana na wao walikamata wrong direction wakaangamia, na sisi tulioamini tumekamata right direction, tuendelee kuamini. And therefore considering these two examples of Israel as the firstborn, they were by nature connected to the road, but because they chose to go in the wrong direction, they were cut off and they went to destruction. Na Mungu, we who are secondborns, we have chosen the right direction. We have been grafted in. Na huo mfano wetu wa sisi kuendelea kuamini ndio utakuwa mfano kwa ajili ya Israel. Atakavyoona ile imani yetu na matokeo ya imani yetu, atasema acha na mimi niokoke. Now the illustration of us who have believed and have been grafted in, we become exemplary to who? To Israel, who were cut off. Now Israel has an example to look at. They say, oh, that means if we believe again, we shall be grafted in. Sasa swali ni hili, sisi kama kanisa, now the question is this, we as a church, tusipoenenda vizuri, if we don't walk well, tusipokuwa na matunda inaoleta wivu ndani yao, na tusipokuwa na matokeo inayodhihirisha kweli Mungu yuko pamoja na sisi, wokovu hautatamanika, na Israeli wanaweza wakafeli kuokoka kwa ajili ya kanisa ya leo. Now we as a church, if we don't show fruits that are appealing
attractive to Israel to come in. If our relationship with Jesus does not bring out positive consequences that will provoke the Israelites to come back, it means we are losing direction and we are of no impact. Mungu anahitaji mzeituni ile mzeituni. Hiyo tafsiri ya Beni ni nzuri sana. Maana kuna mbwa na kuna mbwa mwitu. Hiyo mzabibu mwitu ituishe. Tukue na asili sasa ya Mungu, tufanane na Mungu, na ndio neno letu la mwaka, tufanane na Mungu kwa njia ya imani. And therefore let us cut ourselves off from that nature and character of the wild olive. If we do that, then we'll conform into the likeness of Christ, whom we have been grafted in. But if we don't do that, we'll remain wild. Bwana sifiwe. Amen. Kuna haja ya kuendelea kuamini. There is need for us to continue believing. Kuna haja ya kumuomba Mungu. There is need for us to continue praying to God. Natamani nifanane na wewe. I desire to look like you. Ili watu wakiona kanisa ambao ni mimi na wewe, watamani hata wokovu. Wokovu wa leo hautamaniki kwa sababu watu hawana matunda, lakini wanadhihirisha zile matunda ambazo zina umwitu ndani yake. So that when people look at us, they will be appealed, attracted to our faith, to salvation. But you see, if we don't produce fruits, people will not be appealed. Today, Christians, we show fruits, but fruits which are not pure, fruits which have some wildness in them. Kuna matunda fulani, nikisema mfano, kuna matunda ambao wanaigraft, kama tuseme ni orange, wakigraft limao, inatoa hiyo, kwa French wanaita pamplemousse, inatoa tunda ambao ina ukali na ina utamu, ni mchanganyiko, yani inaitwaje kwa Kiswahili hiyo tunda? Sio chenza. Unachukua sasa ile tawi la chungwa, inakatwa, inapandikizwa. Sasa yale matunda yanakuwa si chungwa, si limau. Yanakuwa katikati, si tamu, yako katikati. Sasa kwa mtu ambaye hapendi ukali sana wa limao, atapendelea hiyo tunda. Lakini kwa yule anayependa utamu wa orange, hata ipendelea hiyo, maana inakaa uchachu. Sasa Mungu yeye alivyo tu graft, hakupenda tuwe hiyo katikati ya limao na orange. Kama ilikuwa ni orange, yeye alituleta kama limao, lakini asili yake anataka tusikue katikati, tufanane na yeye 100%. Bwana sifiwe. Amina. So farmers understand this. Pastor Sule has just explained so well how you graft a lemon and an orange tree. When you graft it in, you get something in between a lemon and an orange. Anybody who knows what it's called? A lemon and an orange. You get something in between there. Now, what is it called? Kukumanga. Ile mwitu imerudi. Mama anasema achana na mwitu bwana. Ile mwitu imerudi. Hiyo asili kuisha ni ngumu sana. But Mama says, unlike what farmers do, God did not want us to be in between or to produce something in between whereby we have the nature of God and the wild nature. No, God wanted us to be pure, to be oranges. That is, we have the 100% sweetness. Jeremiah says that lemon is called wild orange. Ndio maana uone damu ya Yesu ilivyo nguvu. Damu ya Yesu inaweza kutoa ile umwitu wote ndani yetu. Mama says there is enough power in the blood of Jesus to cleanse us completely of any iota of wildness. Mpaka tutafika mahali tuna DNA ya Kristo. And we get to a point whereby we have the 100% ndio maana tunatakiwa kupambana kwenye maombi, kupambana na hiyo asili ya umwitu mpaka hiyo asili iteketee kabisa. Ili tufike katika hali ya kufanana na Kristo. We have to be diligent in prayer, diligent in the word, diligent in striving to conform into the image of Christ until when our character is pure, purely Christ.
Unajua, na hata kwa lugha ni hivyo. Wakati mimi nilifika huku, nilikuwa nafikiri mawazo yangu yanafikiri kwa French ama kwa kinyumbani, na unavyoomba ni hivyo hivyo, lakini unavyotumia sasa Biblia ya Kiswahili na unaongea Kiswahili, unaweza kufika mahali unajikuta unaabudu kwa Kiswahili na unatafakari kwa Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili imeingia mpaka imetoa hiyo ingine imebaki. Hivyo ndivyo haya maneno ya Mungu yanaweza yakaingia mpaka yakatoa ile mind ya mwanadamu ya kawaida. And Mama gives an example. She says when she came to Tanzania, she would think in French or think in her mother tongue. But as time went by, interacting with different translations of the Bible, Swahili and English, but more Swahili, she found that it was gradually changing, whereby even her thoughts, she would think the word in Swahili, she would pray in Swahili, she would worship in Swahili. Why? Over time she has allowed herself to be saturated with Swahili. Hata nikifika Rwanda ninajikuta naanza hubiri kwa Kiswahili, wananitafsiria. When she goes back to Rwanda, she preaches in Swahili, and she has to get a translator who translates either in French or Kinyarwanda. Kwa sababu una flow kwa kile ambacho unakaa na unaishi ndani yake na unatafakari ndani yake. You'll be flowing or you'll be saturated with the very thing you expose yourself more to. Sasa na sisi basi tukianza kusaturate kwenye hii neno la Mungu itaanza kuondoa ile asili ya mwanadamu, ile ubwabuti unaondoka na ile olivumbuti unaondoka, alafu tunajikuta neno la Mungu, hata ukitafakari, hata ukiota, unaota kulingana na neno la Mungu. Sasa unajikuta tayari umeshafanana na Kristo. And therefore it is the same to us. The more we expose ourselves to the word of God, the more that word saturates us, and the more the character of the wild olive gets away from us, and we develop this new character of God. Sasa hatuwezi kuingiza hili neno likawa asili yetu ya ndani kama hatuliamini. Now we cannot allow this word to take control over us and give us a new nature if we don't believe it. Tutakuwa tumefunga mlango. Unbelief will close the door for you. Tafunga mlango hapo. It will close the door for you. Ndio maana ukishafunga mlango, and that's the reason why the moment you close the door, hata ukifundishwa hautakubali. Even when you are taught, you don't accept it. Yani unaisukuma tu, haingii. You just ward it off. It doesn't penetrate you. Kwa hiyo sasa mwaka huu kila mtu anajifahamu, na kila mtu sasa aanze kuangalia ni maeneo gani ambayo nimeresist Mungu. Now this year, as we start the year, every one of us, we know each other. You know yourself to an extent. Therefore, just examine your life and ask yourself, in which areas have I resisted God consistently? Basi tutafungua maeneo hayo, neno la Mungu tuliamini liingie, lipate kibali, liingie ndani yetu, libadilishe hilo eneo. The moment you are able to identify those areas where you are resisting God, you will open the door. And when you open the door, you allow the character of God, the nature of God to come and take over. Kama kwa mfano nature ya Mungu tunaita kama ni kwenye alphabet, tuseme A, B, C hadi Z. Kama kuna eneo B ambao umemresist Mungu, utakuwa A, C, D hivyo. Kuna maeneo ambayo umeyablock mwenyewe. Sasa hebu yale maeneo tumruhusu Mungu tuamini tena, alafu hiyo neno linavyokuja ipate nafasi ndani yetu, replace, alafu tuenda tunafanana Mungu katika eneo tangu A mpaka Z. Baadaye tutakuta ni asili yetu kufanana na Mungu, maana hiyo ilikuwa mpango wa Mungu kwa Genesis, tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. If you can take the alphabet as an illustration, the nature of God moving from A to Z, and if you are supposed to walk in that nature of God, yet you find that you have A, you lack B, then you'll be A, C, E, G. You have skipped some important areas. Therefore, once you examine your life and you know the areas you're missing, allow the nature of God to come in so that you can be consistent in the nature of God from A to Z without some areas missing out.
Ama niulize kwa mfano, je, unaamini kama mtu akiwa hapa duniani ameokoka, je, mtu akiwa hapa duniani amevaa mwili anaweza kafungu tena? Unaiamini? My question to you is this. Kwa sababu unaweza utafanya effort kwa kitu usichokiamini kama kinawezekana. Kweli, do you truly believe that any man on earth can actually conform into the likeness of God 100%, being clothed with this mortal body? Or do you not believe? Because Mama says it will be a journey in futility if you want to look like Jesus and yet you don't believe it is possible for any human being to be like Jesus. Do you believe it? Ni wangapi hawaamini? How many don't believe that a human being can conform into the likeness of Jesus? Hawaamini? How many don't believe? Ni wangapi kwamba inawezekana? How many believe it is possible to walk in the likeness of Christ? Hallelujah. Amen. Ni wangapi wanaamini kwamba kwenye baadhi ya maeneo hakika inawezekana tumeshafanana na Kristo? How many believe that in some areas we have conformed into his likeness? Ni wangapi wanaamini bado kuna maeneo ambayo yanakuwa hayajafanana na yeye 100%? How many believe that there are some areas which are still wanting? We are not 100%. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndio ambayo Mungu anataka. So that is what God desires. Kwamba nature yetu iwe nature ya Mungu. That our nature will be the nature, like the nature of God. Na hiyo tuwe na nia ya Kristo, tuwe na mind ya Kristo, tuwe na mawazo ya Kristo, na feelings zetu ziwe za Kristo. Hiyo itatokea wakati tunaanza kubali kureplace mawazo ya mwanadamu na kuireplace na mawazo ya neno la Mungu na kutembea hivyo. Now we need to be having, or we need to have the mind of Christ. Even our emotions, the way we address issues, we need to be in the character, the nature and the mind of Christ. There's something you said, Mama, there's something else you said. Hapo mwisho imenipita. Kitu gani? Kuna kitu cha mwisho umesema? Hebu rudilia ulioisema nitakumbuka. We need to be in the nature of God. We need to have the mind of God. We need to have the character of God. And work accordingly. And work accordingly. You spoke something about the inner man. Yes. Yes. What did you say about the inner man? The inner man having the nature of God. Yule mtu asili, mtu wa ndani pia awe na asili ama tabia ya Mungu. Maana hiyo ndio ilikuwa nia ya Mungu alivyotuumba. Because that was the intention of God at creation. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusimame. Let us turn to our feet.